son casualmente utilizadores de la heroína, otra gente que no lo hace y son aliados, y otra gente que sí se inyecta, otra gente que, un grupo que sí es activo. Todos esos tres conforman el grupo, ¿no? Speaking for myself, Hablando por ella misma, that's actually a very good way to build a movement esa es una buena manera de organizar un movimiento, ¿no? because it means that active drug users and non-users influence each other and they balance each other in a very healthy way. Gente que usa y no usa se equilibran y se aportan mutuamente cosas de mucho interés. Now, it doesn't mean that it's a perfect situation. It's not a perfect marriage. Pero no es un casamiento perfecto en absoluto. But what marriage is perfect? Pero esos cuál matrimonio es perfecto. The fact of the matter is, over the last 15 years across this planet, something like 20 very powerful user groups have developed in Australia, En los últimos 15 años, unos 20 agrupaciones muy importantes de gente que usa la heroína se han organizado, por ejemplo, en Australia, Holland, Holanda, Germany, Alemania, France, Francia, Sweden even in Europe. hasta Suecia. There have been smatterings of organisation in the Americas, North America, which, as you might imagine, is not easy. Estados Unidos. We believe there's things beginning to happen in a very neophyte way in Africa. Hasta quizás en África se empiezan a ver brotes de But since I'm running out of time, I need to focus on some key achievements that our organisation and collectively we have done. Se quiere enfocar rápidamente en los logros que su organización ha hecho, ha cumplido. Before I talk about the good news, Antes de hablar de las nuevas noticias y las buenas, hay que hablar de las malas. I need to say something that I'm sure everybody in this room is more than aware of. That nothing can happen without resources. Nada puede ocurrir, no hay movimiento en absoluto si no hay recursos. And speaking for myself again, rather than the organisation, Hablando de su opinión personal más que de la organización a la que pertenece, I seem to have been crippled with this thing called I'm not prepared to take money from anywhere, put it that way. básicamente no estoy lista para aceptar financiamiento de donde viniere, ¿no? Yeah. I don't actually think the pharmaceutical industry, for example, a lot of the time what they are doing is cutting their losses rather than really giving a damn whether we live or die. Por ejemplo, de las industrias farmacéuticas para empezar. On the other hand, I'm sure there's a few individuals that care. Por supuesto que hay algunos individuos que les importa. I'm not deluded about capitalism. No se pierde en cuestionamientos económicos o Okay, so capitalismo. the reason I'm here now is because I've been involved with the UNGAS international work since 1997. What was the name? UNGAS, United Nations General Assembly Special Session on Drugs. Las Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas Yeah, on drugs, yeah. sobre drogas en estos últimos 15 years. Since 97. Oh, desde el 6 years. 97, 6 años ya. Okay, and basically in 1997, 1998, our organisation En el 98 set it up for an African American ex-addict with AIDS to address the United Nations in New York. propuso a un exadicto africano que hablara en las Naciones Unidas en Nueva York, Especially focusing on centrándose en the intransigence of influencia de that country on needle exchange. ese país en el intercambio de agujas. And, you know, if anybody was there, those of you that were there with Marco Paducah this morning, that was the same business as this UNGAS, which was trying to eradicate all drugs by 2008. Los que estuvieron ahí en la plática con Marco Paducah, pues es la misma gente que estuvo ahí en el Okay. And in 1999, another 99. one of us spoke at the UN Commission Narcotic on Drugs. Otra persona que fue ella habló al frente de las Naciones Unidas sobre las drogas And we issue a magazine called The User's Voice. y propusimos esta revista que se dice La Voz del
And through the user's voice, let me just say something key to this. Algo clave en esto, algo clave en esta revista que utilizaron. With charitable money, you have to really focus on your business plan and your mission statement. Con dinero de caridad hay que enfocarse en la misión, en los objetivos a cumplir. And it could be argued that we have become a little bit too political. Se podría discutir que se han vuelto un poco políticos, But I don't care, pero no me importa. because Porque I have watched and been involved with the burials and cremations of, I cannot even count anymore how many addicts involucrado con muchísimos adictos como he estado, who have died under prohibition. que han muerto, han fallecido bajo esta política de prohibición. And I intend to make the rest of my life Intento convertir el resto de mi vida en una lucha, a statement which says en una propuesta, ¿no? that I will not let any more that don't have to die in vain. Que no hay por qué morir en vano, no hay por qué morir así. Thanks for listening. Gracias por escuchar. Thank you very much, Andrea. Thank you. No, no. Sí, sí. Tienes que quedarse acá. No, yo no tengo problema. Ahora voy, no, no. Ahora voy a hablar un poquito, y tú traduce para español. I'm sorry, I forgot something very important. What we do on a local level Lo que hacemos a nivel local, is we go, from region to region, en región literalmente, setting up other user groups. montando otras organizaciones y movimientos. And essentially what we do is impart the skills that we have learned through our activism Impartiendo nuestras habilidades que hemos aprendido por nuestro activismo to them, a ellos. fundraising, Sí, de cómo conseguir dinero, You know, organizarse, todo. all the things you know about organizations, chairing meetings, everything. Todo lo que implica este grupo, ¿no? Este movimiento, que no es nada fácil. And in that way, the user's voice is not the magazine, but the user's voice literally is becoming bigger in the United Kingdom and elsewhere. Así la voz de los que utilizan drogas pues está haciendo cada vez más grande en el Reino Unido y ojalá en todos los países. Muchas gracias. Thank you, Andrea. Thank you very much.